Uh, First of all, congratulations అందరికి వీసా వచ్చినందుకు. You did a really good job. అడ్మిషన్స్ కానీ, ఇంటర్వ్యూస్ ప్రిపరేషన్ కానీ, డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్ కానీ, ఇట్ వాజ్ అ హార్డ్ వర్క్ which at the end you succeeded. So yeah, patience is always important. The more you are patient, the more success comes to you faster. Maybe it's slower in one way, but it's faster in another way. Always remember, whatever you did so far was nothing. Actual hard work starts now. So don't think whatever was done, you are like top of the world now, everything is bottom. No, actually now it starts. The hard work, the real hard work starts now. The real examination of your life has just begun. ఇప్పటివరకు మీరు చేసింది చూసింది మాత్రం దట్ వాజ్ నథింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. Actual life starts now. So yeah, whatever you did was hard work, but this will be the hardest part of your life, the next coming at least 3 to 5 years. In 3 to 5 years, if you work hard, there is no looking back. So make sure you keep up the same josh, same pace of your hard work for the next 3 to 5 years, and don't forget to work hard for the next 5 years. ఈ 3 to 5 years మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయకపోతే ఇప్పటివరకు చేసినంత వేస్ట్. ఈవెన్ వాట్ యూ డిడ్ అంటిల్ నౌ, లైక్ మీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ, 10th కానివ్వండి, మీ బ్యాచులర్స్ కానివ్వండి, మీ వీసా కానివ్వండి. సో నెక్స్ట్ 3 to 5 years, if you don't work hard, I mean work hard is work hard. So this is the moment where you have to realize how hard you should be working. ఇప్పటివరకు అసలు మీరు చూసింది లైఫే కాదు. 99% of the students here right now listening to this, మీరు చూసింది లైఫ్ కాదు. The actual life starts now. As soon as you board the flight to US, మీ హార్డ్ వర్క్ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. లాట్ ఆఫ్ కిడ్స్ క్రై. నేను కూడా ఏడ్చిన ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు. హోమ్ సిక్ ఉంటారు. సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్. దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫేస్ వెన్ యూ గో టు ద US. అందరూ మన వాళ్ళకే అనిపిస్తారు, ఎవ్వరు మన వాళ్ళు కాదు. అది మీకు చాలా లేట్గా అర్థమవుతుంది. ఈవెన్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, యువర్ క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ విల్ యాక్ట్ స్ట్రేంజ్. ఈవెన్ దో యువర్ రూమ్మేట్స్, దే విల్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్ స్ట్రేంజ్. Because everybody becomes selfish. Once they reach US, they become 100% selfish. The actual person's attitude or the actual person's behavior you'll understand after US. ఇండియాలో అంతవరకు మీకు బాగానే ఉంటుంది. యుఎస్కి వచ్చాక ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది అన్న ఒక క్రూడ్ ట్రూత్ మీకు తెలుస్తుంది. ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళదే. డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీబడి. ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిపెండ్ ఆన్ ఎనీబడి, దిల్ రన్ అవే. సో డోంట్ ట్రై టు డిపెండ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్. సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఆన్లైన్ రీసెర్చ్ చేసుకోండి. మీకు ఆన్లైన్లో అర్థం కాకపోతే మమ్మల్ని వచ్చి అడగండి. మా వల్ల కాకపోతే వీ విల్ డైరెక్ట్ యూ whom to reach in your university, whom to reach in. So they will tell you how to do it. If anything related to admissions, anything related to your course, anything related to grades, university will look after. We cannot. Once you get a visa and you leave the country, university will not allow us to contact them anymore regarding our student profile. So make sure if you have questions, always reach out to your university. If something personal related to career, ask us. We'll guide you what to do next. So congratulations once again for getting your visa approved. So let's jump into the before you depart, what things you need to consider. Okay, first of all, stay safe. What I mean by staying safe is like avoid all the unnecessary transportation. Night parties చేయకండి వెళ్ళేంత వరకు. If somebody calls you to their home, it's better to invite them to your home, like have one party for all together, and that's it. The more you start traveling, the more you start going to places, the more you fall sick. The risk of falling sick, and not just falling sick, you might also get in trouble, like accidents కానీ అలాంటి నేను చాలా చూసినాము. Friends just right before taking flight, they were either sick or they were in the hospital or they broke their leg. So don't be in that situation where you have to postpone your plans, because ఇంతవరకు కష్టపడి వేస్ట్ అయిపోతుంది. పార్టీ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. You can do it today, you can do it tomorrow, you can do it later after your graduation. So don't worry. ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ పోరు, ఫ్యామిలీ ఎక్కడ పోరు, అందరు ఇక్కడే ఉంటారు. మీరు పోయి వద్దాం, మనం సేఫ్గా వద్దాం ప్లాన్ చేసుకోం, కానీ unnecessary travel చేయకండి. Please be safe. Whatever you can avoid, just avoid it. Whomever you can invite to home,
invited to home. Whomever you can invite as a group, invite in a group in one go and do that. Okay. Second thing వచ్చేసి contacts. Contact your, so most of the universities need you to personally contact them as soon as you get your visa. So once you get your visa, you need to contact your admissions department, tell them that you got visa, send them the visa copy, and most of them either have already sent you an email stating that what has to be done next. Visa రాగానే ఏం చేయాలో చెప్పుంటారు. అందులో most of the people will say mention about fees, when to pay the fees. కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా షార్ట్స్ ఉంటాయి, బూస్టర్ షార్ట్స్ ఉంటాయి చెప్తారు. ఆల్ వ్యాక్సినేషన్స్, ఇప్పుడు మీకు వ్యాక్సినేషన్స్ అయినాయన్ని తీసుకొని చెప్తారు. లేనివి వాళ్ళు లిస్ట్ ఇస్తారు. ఆ వ్యాక్సినేషన్స్ మీరు వెళ్ళి తీసుకొని యూ హావ్ టు ఫిల్ అప్ ద వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికెట్ అండ్ సబ్మిట్ దెమ్. అది మ్యాండేటరీ చాలా యూనివర్సిటీస్ కి వ్యాక్సినేషన్స్ లిస్ట్. వ్యాక్సినేషన్స్ తర్వాత దే విల్ ఆల్సో గివ్ యూ అ చెక్ లిస్ట్ వాట్ టు బ్రింగ్ టు ద యుఎస్, like what kind of documents they would need. And most importantly, almost all universities ask students within 30 days to submit your original transcripts before you leave the country, even now. So you can go to the universities and ask them to send the original transcript to this university, because after 30 days of your admission start date, 30 days లో వాళ్ళకు ఒరిజినల్ రాకపోతే దే వోంట్ బి అలౌ యూ టు సిట్ ఇన్ ద స్కూల్. సో ఇఫ్ దే డోంట్ అలౌ యూ టు సిట్ ఇన్ ద స్కూల్, ఇట్ మీన్స్ యూఆర్ ఇల్లీగల్ టు స్టే ఇన్ ద యూఎస్. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇల్లీగల్ ఎవరు పట్టించుకుంటారు, 1 month కదా 2 months కదా, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ మనం వేరే కాలేజ్ పోవచ్చు అట్లాంటివి అనుకుంటుంటారు చాలా మంది. సో బేసికల్లీ ఇల్లీగల్ స్టేటస్ లోకి ఒక్కసారి పోతే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి. బేసికల్లీ హోమ్లాండ్ డిపార్ట్మెంట్ కి తెలిసిపోతుంది మీరు ఎట్లా ఇల్లీగల్ వెళ్ళా అంటే. జాబ్ చేసి అనవసరంగా ఎస్ఎస్ఎన్ మీద పేరోల్ రన్ చేయించుకొని చాలా మంది తెలియకుండా పేరోల్ రన్ చేయించుకుంటారు. అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఓనర్ శాలరీ ఇచ్చినట్టు. శాలరీ బేసికల్లీ వాడు శాలరీ క్యాష్ ఇస్తాడు, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో మీ ఎస్ఎస్ఎన్ మీద రన్ చేస్తాడు అనమాట. నేను వీడికి శాలరీ ఇచ్చినాను అట్లాంటివి చేయడము. కొందరు సిపిటి తీసుకొని జాబ్ చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో పార్ట్ టైం చేసుకుందామని, లేదు డే 1 ఫస్ట్ డే నుంచే సిపిటి ఇస్తారంట ఆ కాలేజ్ లో, దానికి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి తీసుకొని అవన్నీ మెల్లమెల్లగా దే అక్యుములేట్ దిస్ ఇల్లీగల్ థింగ్స్ ఆన్ దర్ ప్రొఫైల్. వెన్ దే అప్లై ఫర్ రియల్ ఓపీటీ ఆర్ రియల్ హెచ్1, అప్పుడు ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి. వాడు అప్పుడు అడుగుతారు క్వశ్చన్. నాట్ ఓన్లీ దట్ టైమ్, ఈవెన్ వెన్ యూ విజిట్ ఇండియా ఫర్ సమ్మర్ బ్రేక్, దే విల్ ఆస్క్ యూ, ఓకే నువ్వు ఈ టైంలో ఇల్లీగల్ నో, వాట్ డిడ్ యూ డూ? అండ్ వెన్ యూ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్, దట్స్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ ట్రబుల్ అండ్ దే గెట్ డిపోర్టెడ్. లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ దే గెట్ డిపోర్టెడ్. మీకు తెలియదేమో కానీ అట్లీస్ట్ 30% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గెట్ డిపోర్టెడ్ from borders, either the first time they enter the US or sometime they enter in the between. మధ్యలో వస్తుంటారు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ అను, పెళ్లిలను, అన్న పెళ్లి అక్క పెళ్లి అని వస్తుంటారు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ ఏబుల్ టు గో బ్యాక్, దే గెట్ డిపోర్టెడ్. సో జాగ్రత్తగా ఇట్లాంటివన్నీ ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి. ఒక్కసారి ఇల్లీగల్ అయితే ఏమవుతుంది, ఒక్క సెమిస్టర్ కదా అనుకున్నా, నో, దట్ 1 semester విల్ టేక్ యూ బ్యాక్ టు ఇండియా. సో డోంట్ గెట్ ఇన్ ట్రబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీ ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారు, చెక్అవుట్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ దట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ యూర్ ఈమెయిల్ బాక్స్. ట్రాష్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, అన్ని చూడండి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ నీడ్. సో 4th థింగ్ వచ్చేసి చెక్ యువర్ ఓరియంటేషన్ డేట్. సో దిస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. ఇఫ్ ఓరియంటేషన్ డేట్ మిస్ అయిన వాళ్ళు, తెలియకుండా మిస్ అయిన వాళ్ళు, ఐ వుడ్ సే అట్లీస్ట్ అంటే ఒక 10 members ఓరియంటేషన్ డేట్ మిస్ అయ్యారనుకోండి, అందులో అట్లీస్ట్ 10 people, 10లో అట్లీస్ట్ 7 people దే గాట్ డిపోర్టెడ్. సో ఓరియంటేషన్ డేట్ ఈజ్ అ మస్ట్. కొన్ని యూనివర్సిటీస్ కి మ్యాండేటరీ ఉండదు. ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ స్కిప్డ్ ఆర్ వాచ్డ్ ఆన్లైన్, లేకపోతే రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఇస్తారు, అవి చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అట్లాంటి వాటికే ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. బట్ ఎవ్రీ అదర్ యూనివర్సిటీ, యూఎస్ఏలో ఓరియంటేషన్ డేట్ అనేది ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ థింగ్. అండ్ బార్డర్ లో అది చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చూస్తారు. So you have to be at least 1 day before the orientation, not the class start date. Don't confuse the class start date. Class start date veru, orientation date veru. Orientation date is
ఓరియంటేషన్ లో మీకు చెప్తారు ఐడీసీ ఇవ్వడము, కాలేజ్ ఐడీసీ ఇవ్వడము, కాలేజ్ ఏ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ బిల్డింగ్ ఏంటి, మీకు లంచ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, మీకు స్టేషనరీ షాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఫీ కట్టవచ్చు, ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే క్రెడిట్స్ మార్చుకోవచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తారు. ప్లస్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ బ్యాగ్స్, టీ షర్ట్స్, బుక్స్, ఇట్లాంటి చాలా ఫ్రీస్ ఉంటారు క్యాంపస్ లో. దేర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ క్లబ్స్, జిమ్ మెంబర్షిప్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, లేకపోతే మ్యూజిక్ క్లబ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇట్లాంటివన్నీ యూ విల్ గెట్ టు నో ఇన్ ఓరియంటేషన్ వీక్. సో ఓరియంటేషన్ మ్యాండేటరీ, డోంట్ మిస్ ఓరియంటేషన్. ఓరియంటేషన్ తర్వాత సో imagine once you booked your date, now you are ready to land in the US. So whatever interview you had, now you will have very similar interview when you land, but this time it's more related to your education, like where will you be studying, and how much money you have in your account, and how will you be spending it, how will you pay your fees. దాని మీద ఎస్పెషల్లీ 3 things వాడు అడిగేది మెయిన్ గా. ఎటు పోతున్నావు, ఫీ ఎట్లా కడతావు, ఎక్కడ ఉంటావు, వెళ్ళి ఎక్కడ ఉంటావు. సో ఈ 3 things మ్యాండేటరీ, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన క్వశ్చన్స్. సో బేసికల్లీ దిగంగానే ఏమవుతుందంటే బార్డర్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఓకే వై ఆర్ యూ హియర్ టుడే ఆర్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అని అడుగుతారు. మీరు యూనివర్సిటీ పేరు, కోర్స్ టైం కరెక్ట్ గా చెప్పాలి. చెప్పాక దే విల్ ఆస్క్ యూ, ఓకే వేర్ యూ ప్లాన్ టు స్టే అంటారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్లాన్ టు స్టే, ఇఫ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ముందే వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కానీ ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అయ్యి ఫ్రెండ్స్ ని పరిచయం చేసుకొని రూమ్స్ చేసుకుంటుంటారు. అట్లా కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ ఉంటాయి ప్రతి యూనివర్సిటీ, ఐఎస్ఏ అంటారు లేకపోతే ఐఎస్ఎస్ అంటారు. దే విల్ coordinate with their friends and communities to how to pick you up from the airports or how to get your accommodation as soon as you come to the. చాలా మంది ఫ్రీ ఎయిర్పోర్ట్ పికప్ ఇస్తారు యూనివర్సిటీస్. ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్తారు ఎట్లా ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ దిగాలి, ఎక్కడ బస్ ఎక్కాలి, ఎక్కడ యూనివర్సిటీకి రావాలి అని చెప్తారు. అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ కమ్ టు ద యూనివర్సిటీ, హూమ్ టు కాంటాక్ట్ టు గెట్ అకామిడేషన్ టెంపరీ, ఇవన్నీ చెప్తారు. సో మేక్ షూర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టెంపరీ అకామిడేషన్, మేక్ షూర్ యూ కాంటాక్ట్ ఐఎస్ఎస్ అండ్ ఐఎస్ఏ ఫస్ట్. దే విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఇట్. నెక్స్ట్, సో దిగంగానే బార్డర్ లో అడ్రస్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఎవర్ అడ్రస్ యూ గాట్ నౌ, యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ దట్ అడ్రస్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్, మీరు ల్యాండ్ అయ్యేదాన్ని పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అంటారు. సో పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఈజ్ ది నెంబర్ 1 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ షుడ్ నో. వితౌట్ ద రైట్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ యూ వోంట్ బి అలౌడ్ టు ఎంటర్ ద యుఎస్. సో సపోజ్ మీరు ఎన్జైఐటి లో ఉన్నారు, న్యూ జెర్సీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఆర్ ఎన్వైఐటీలో ఉన్నారు న్యూయార్క్, ది మోస్ట్ క్లోజెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈస్ న్యూయార్క్ ఎయిర్పోర్ట్, విచ్ ఇస్ జాన్ ఎఫ్ కెనడీ, జేఎఫ్కే అంటారు. సో యూ గో టు జేఎఫ్కే అండ్ యూ గెట్ యువర్ ఇమిగ్రేషన్ చెక్ డన్, రైట్? ఇమాజిన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ కజిన్ ఇన్ షికాగో ఆర్ టెక్సస్, హీ సేస్, యు నో వాట్, అరే ఒక 1 week వచ్చి ఇక్కడ మాతో ఉండరా, ఫ్యామిలీతో ఉన్నట్టు ఉంటది, తర్వాత నేను దింపేస్తాలే, నేను ఫ్లైట్ బుక్ చేస్తాలే, ఎందుకు షికాగో టు న్యూయార్క్ 6 hours లో వెళ్ళిపోవచ్చు, నేను దింపేస్తాలే, టెక్సస్ లో ఏముంది 2 hours లో ఫ్లైట్ ఎక్కితే న్యూయార్క్ లో ఉంటావు, నేను దింపేస్తా, ఇట్లాంటి అని చెప్తుంటారు అనమాట. అలా చెప్పి అలా విని మీరు పక్క ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగారనుకోండి, మీరు ఇంకా ఇండియాకి వచ్చి ఖాయం. ఓకే, ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఎయిర్పోర్ట్, సరే మీరు న్యూయార్క్ నుండి ఒక 3 hours ఉంది మీ యూనివర్సిటీ చుట్టుపక్కల, ఇదే ది బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే, ఎస్, ద ఆఫీసర్ విల్ అండర్స్టాండ్, ఓకే మీకు ఇదే నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నుంచి ఎలా వెళ్తారు అని అడుగుతారు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐఎస్ఎస్, వాళ్ళు మీకు చెప్పినట్టు ఎలా ట్రావెల్ చేయాలో, ఏ బస్ ఎక్కాలో అని చెప్తారు కాబట్టి యూ టెల్ ద సేమ్ థింగ్. ఆర్ ఇఫ్ సంబడి ఇస్ పికింగ్ అప్, యూ టెల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇస్ కమింగ్ టు పిక్ మీ అప్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ లొకేషన్, సో ఐల్ బి గోయింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ అన్నట్టు మీరు చెప్పొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రాంగ్ ఎయిర్పోర్ట్, యు ఆర్ డన్. మిమ్మల్ని మీరు ఏం చెప్పినా వాళ్ళు నమ్మరు, ఎందుకంటే there are 10 lakh students coming every year into the ports, and especially most of them land in JFK, most of them land in Chicago O'Hare International Airport, ఎందుకంటే these 2 airports cover major destinations, international destinations. సో ఈ పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్స్ అవి, సో చాలా ఫ్లైట్స్ అక్కడే దిగుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుసు. సో యూ కాంట్ ఫూల్ దెమ్, ఎస్పెషల్లీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, ఫ్లోరిడా, ఇలాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ అని వాళ్ళకి తెలుసు. మీరు ఏం చెప్పినా నమ్మరు వాళ్ళు. మీరు తప్పు దాంట్లో వచ్చారు అనగానే ఇంకా మిమ్మల్ని ఎయిర్పోర్ట్ రాగానే ఫస్ట్ స్క్రూటినీ చేస్తారు. 10లో 3 ర్యాండమ్ స్క్రూటినీ చేయడం కామన్. ఎవ్రీ 10 visitors లో దే టేక్ 3 to 4 people to a separate room and they start asking more questions like
when did you apply to the university, how did you apply to the university, who helped you, what kind of paperwork do you have, అసలు మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర చూపియండి, మీ లోన్స్ ఎక్కడెక్కడ తీసుకున్నారో చూపియండి, ఇలాంటివి అడుగుతుంటారు. సో అలాంటివి అడిగినప్పుడు కూడా చెప్తాను, లైక్ ఫర్దర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్రీ డిపార్చర్ సెషన్ విల్ డిస్కస్ వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. సో స్క్రూటినీ ఉంటుంది, డెఫినెట్లీ స్క్రూటినీ ఉంటుంది, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద స్క్రూటినీ ఫస్ట్ రాదర్ దాన్ లేటర్. అందరికి జరుగుతుందా, నాకే జరగాలని రూల్ ఏముంది అనుకుంటే మాత్రం బొల్తా కొడతారు. మీకు కూడా స్క్రూటినీ జరుగుతుంది అనుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి. కాకపోతే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్, లక్కీ అనుకోండి. అవుతుందని ప్రిపేర్ అయితే యూ విల్ స్టే దర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ డిపోర్టెడ్, రైట్? ఇంత ఏసీ డిపోర్ట్ అయితే గలీజ్ ఉంటుంది. సో డోంట్ డూ దట్. ఎంజాయ్ చేయడానికి టైం చాలా ఉంది, ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళడానికి చాలా టైం ఉంది. సో ఫస్ట్ మేక్ ష్యూర్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ టు దట్ యూనివర్సిటీ. నాకు మనసులో వేరే యూనివర్సిటీ ఉంది, యాక్చువల్లీ నేను మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నా, యాక్చువల్లీ నేను వేరే యూనివర్సిటీ పోదాం అనుకుంటున్నా, ఇట్లాంటివన్నీ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాక చూసుకోండి. మీకు ఏం చేయాలన్నా అక్కడికి వెళ్ళాక చూసుకోండి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అందుకే మీ వీసాస్ మీద కూడా మీ యూనివర్సిటీ నేమ్స్ రాశారు. ఎందుకంటే ద ఆఫీసర్ షుడ్ నో వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ అండ్ యూ షుడ్ నో వేర్ యూఆర్ గోయింగ్. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, వాట్స్ ఎవర్ యువర్ ప్లాన్స్ ఆర్, డూ ఆఫ్టర్ యూ గో అవుట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్పోర్ట్, not before landing into the US. Whatever ideas you have, kill them right now. All you have to put in your brain is you are going to the exact university for doing that exact course that you are granted visa for. So don't take this granted. ఏముందిలే మస్తు మంది చేసిరంట అని చెప్తున్నా కదా. డిపోర్ట్ అయినాడు ఎవరు మీకు ఇంటికి వచ్చి ఫోన్ చేసి చెప్పడు, అరే నేను డిపోర్ట్ అయినా నిన్న, వాడు కామ్గా ఒక 1-2 years దాచుకుంటాడు ఇండియాకి వచ్చి ఎవరు కనిపించకుండా. సో డోంట్ బి దట్ గై. మస్తు మంది డిపోర్ట్ అవుతారు, నమ్మండి. We saw many students, not our students, because we always do pre-departure sessions and we tell them all this. Most of students don't know. They just get admissions and get visas, and when they land, that's when they get the shock. So first thing, land in the right airport. Know which university you are going, know which course you are going, know where you are living. Number 3, finances. They'll ask you how much money you're bringing into the US, because that's a common question for every visitor, not only student. How much money you're bringing? How much money you're bringing is a very tricky question. We suggest, not now, since past 20 years, we've been suggesting the same amount for every student, $2,500 USD. You need to carry in your pocket. చాలా మంది క్యాష్ క్యారీ చేయకుండా, అప్పట్లో ట్రావెలర్ చెక్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు ట్రావెలర్ చెక్స్ తీసుకోవట్లేదు, ప్రీపెయిడ్ కార్డ్స్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రీపెయిడ్ కార్డ్, మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ ప్రూఫ్ that the prepaid card is already loaded for the $2,500, at least $2,000 on load cheskoni, and you have that login information where you can actually prove visa officer how to see that information, like how much money is in your prepaid card. Second thing, at least $500 to $1,000 lana pettukondi మీ పాకెట్ లో. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఎవ్వరు కూడా యూఎస్ లో $500 లేకుండా ఎవరు కూడా ల్యాండ్ కాడు. మినిమం $500 లేకుండా. మీరు $500 ఎందుకు అంటున్నా అంటే, ప్రీపెయిడ్ కార్డ్ లో 2,000 ఉండి మీరు ఆల్రెడీ ఫీజు కూడా కట్టేసి మీ దగ్గర 500 అంటే వాడు ఒప్పుకుంటాడు. అసలు ఏది లేకుండా ఒట్టి $500 అంటే కూడా డిపోర్ట్ చేసిన చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఏమి లేకుండా జస్ట్ $200 $500 తీసుకొని వచ్చారు. ఏంది అంటే, మా కజిన్ ఇస్తా అని చెప్పింది, ఇక్కడ మా తెలిసిన వాళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పి, అవన్నీ నమ్మరు వాళ్ళు. మీరు ఏం చెప్తున్నా నమ్మరు. నౌ దే నీడ్ యాక్చువల్ ఫిజికల్ మనీ విత్ యూ. సో ఇఫ్ యూ కెన్ క్యారీ $2,500 cash, carry $2,500 cash. Okay, imagine you're carrying $2,500 cash. Now he'll ask you, okay, what about your fee? Did you pay your fees? So lot of colleges ఏం చేస్తాయంటే, ఫీజు ఏదైతే ఎన్రోల్ అవుతారో అప్పుడు ఒక ఫీ రిసిప్ట్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయవు. సో ఫీ బేసిక్ ఫీ పేమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, యూఎస్ లో మీ స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది కదా, అదొక బ్యాంక్ అకౌంట్ అనుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ యూ పుట్ ద మనీ ఇన్ టు ద యూనివర్సిటీ, ఇట్ గోస్ టు దట్ స్టూడెంట్ అకౌంట్. ఆ నెంబర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ మీ స్టూడెంట్ ఐడి నెంబర్ కిందకే ఉంటుంది. మీరు సపోజ్ మీ యూనివర్సిటీ ఫీజు 4,000 అనుకోండి, మీరు $10,000 కట్టినా అనుకోండి, అది ఆ $10,000 యూనివర్సిటీకి పోదు, ఆ యూనివర్సిటీ అకౌంట్ లో కూర్చుంటారు. సో యూనివర్సిటీ, if university wants only 4,000 from you, they'll only take 4,000. They'll still show your balance as 6,000. You can either redeem, you can either take refund, or you can just leave it in the account. నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ వాడుకున్నాను, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ వాడుకోవచ్చు. అంతేగాని మీరు ₹1 ఎక్కువ పడితే నాకు రాదేమో, ₹1 తక్కువ పడతాం ఎందుకన్నా మంచిదా, అట్లా వేయకండి. $10, $50, $100 ఉంటే ఎక్స్ట్రానే కట్టండి, ఎందుకంటే చాలా ఖర్చులు ఉంటాయి. మళ్ళీ బుక్స్ అని, కొందరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారు, కొందరు జిమ్ కి ఛార్జ్ చేస్తారు, కొందరు ఏమో స్కానింగ్ కి, ప్రింటర్ మెషిన్స్ కి ఛార్జ్ చేస్తారు. సో ఎక్స్ట్రా మనీ ఉండడం తప్పలేదు. వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ట్రా యూ హ్యావ్, యూ కెన్ రీఫండ్ దమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సిట్ దమ్ ఇన్ ద అకౌంట్. సో
if you are paying the fees and you don't know how to pay the fees, or you don't know how much exactly you pay the fees, you pay at least rough amount $5,000 or $600 కడితేనే it means that you are actually going to that university, like your seat is secured అని ఆఫీసర్ కూడా అదే తెలుసు. If you are not able to prove that you are paying fees or you already paid fees, it means you are not 100% sure that you want to study. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఆఫీసర్లు ఏం చెప్పినా నమ్మేటోళ్ళు, ఇప్పుడు అట్లా కాదు, తెలిసిపోతుంది, అందరు తెలిసిపోయింది, అందరూ యూనివర్సిటీస్ మారుతున్నారు, ఫీల్ కట్టకుండా వస్తున్నారు, ఇక్కడ రాగానే ఏదో మంచి యూనివర్సిటీకి వీసా వేసుకొని గలీజ్ యూనివర్సిటీలో కూతురని చెప్పి అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి. అందుకే ఓపీటీలు రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి, హెచ్ఎన్ కూడా రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి బాగా మన వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఇదే ప్రాబ్లం. Because see, you come to a university, if you upgrade to a better university, they'll understand. If you downgrade to a chiller university where there are not even proper classes going on, అన్ని ఆన్లైన్ చెప్తున్నారు అని చెప్తే మాత్రం వాళ్ళు వీసా ఇవ్వరు. వాళ్ళు వీసా ఇవ్వరు అంటే బేసికల్లీ మీకు ఎంట్రీ ఇవ్వరు. యా, సో ఓరియంటేషన్ డేట్ తర్వాత మేము ఫ్లైట్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, యూనివర్సిటీ లొకేషన్, రెసిడెన్స్ లొకేషన్, ఫీ పేమెంట్, క్యారీ $2,500. 2,500 USD ఎందుకంటే బేసికల్లీ ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ డార్మెటరీస్ లో ఉంటారు. డార్మెటరీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ముందే ఫీ కట్టి ముందే బుక్ చేసుకుంటారు. డార్మెటరీస్ లో ఉండని వాళ్ళు ఏంటంటే నౌ దే హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ లివ్ బై దెమ్సెల్వ్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాంట్ టు లివ్ బై దెమ్సెల్వ్స్, బట్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ ఎస్పెషలీ ఇండియన్స్, దే వాంట్ టు సేవ్ సమ్ మనీ. We live with friends, 3 people, 5 people, right? So each depends on how much you want to spend on each apartment. కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ 1,500 ఉంటాయి, కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ 2,500 ఉంటాయి, కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ 3,500 ఉంటాయి. సో ఆన్ యావరేజ్ ఒక 1,500 వేసుకున్నాం అపార్ట్మెంట్ రెంట్. సో వాడేమంటాడు, లీజ్ సైన్ చేసినప్పుడు మినిమం డిపాజిట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మంత్ లాస్ట్ మంత్ విచ్ ఇస్ $3,000, అగైన్ ఒక $1,000 సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అంటాడు. సో 4,000 అయిపోయింది. సో 4,000 అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు ముగ్గురు ఉన్నారు రెంట్ వేసేవాళ్ళు, సో ఈచ్ కి $1,200 అయిపోతుంది. అంటే ఇనీషియల్ గా $200 కడితేనే మీకు ఆ రూమ్ ఇస్తున్నాడు. సో ఇనీషియల్ $200 కట్టి మీరు ఇమీడియట్ గా మళ్ళా మీ రూమ్ లో సామాన్లు కొనుక్కోవాలి, గ్రాసరీస్ కొనుక్కోవాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఒక $500. సో ఇక్కడే మీకు ఒక $2,000 అయిపోతాయి. అంటే మీరు ల్యాండ్ అయిన వెంటనే విత్ ఇన్ 1-2 weeks మీ దగ్గర $2,000 అయిపోయినాయి, రైట్? మీరు ఇంకా ఉన్నది మీ చేతిలో $500, $500 to $700 ఉంటాయి. అందుకే మేము 2,500 అంటాం, బికాస్ దే నో టు అమెరికన్స్ నో హౌ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇట్ ఈస్ టు లివ్ ఇన్ యూఎస్. సో మీరు 200 పట్టుకొచ్చినా, 300 పట్టుకొచ్చినా, 500 పట్టుకొచ్చినా అంటే పని కాదు. మినిమం 2,500 క్యాష్ పట్టుకెళ్ళండి, మినిమం. దిస్ ఇస్ బేర్ మినిమం. మీరు మా ఫ్రెండ్ అసలు అంతా ఇసుకెళ్ళే అంట సార్ అంటే మాత్రం అది మీ అదేంటారు కదా, మీ హ్యామర్ తో మీరే కాల్ మీద కుట్టుకున్నట్టే. సో డోంట్ డూ దట్. ఫీజు, కాలేజ్, లొకేషన్ ఇవన్నీ అయిపోయాక నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీసెంట్లీ దే బీన్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, వేర్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. టిపికల్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఆర్ యూ మ్యారీడ్, డూ యూ ప్లాన్ టు బ్రింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ హియర్. ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఏంటంటే అసలు స్టూడెంట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి. వాళ్ళకి కొంచెం డౌట్ వచ్చినా, లేదా అసలు ఇంతవరకు రాకుండానే మిమ్మల్ని రూమ్ లో పంపించినప్పుడు, అది ఎక్స్ట్రా స్క్రూటినీ కోసం రూమ్ లో పంపించినప్పుడు, దే ఆర్ కన్ఫిస్కేటింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్. సో మొబైల్ ఫోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఇచ్చేయాలి, అడిగినప్పుడు ఇచ్చేయాలి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని పాస్వర్డ్ అడగకపోవచ్చు, మోస్ట్ ప్రాబ్లీ దే మైట్ గివ్ యూ అ పేపర్ టు సైన్ దట్ యు ఆర్ అగ్రీయింగ్ టు సెర్చ్ యువర్ మొబైల్, and they just put a cable into the mobile and they'll get all the information, relevant information that they want, and then they can search for the keywords like bank statement, proof of funds, resumes, ఇట్లాంటివన్నీ. ఎందుకంటే రెజ్యూమేస్ లో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ రైట్ లాట్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ థింగ్స్, ఉన్నవి లేనివి అన్ని రాస్తుంటారు, కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ లాగుతారు. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్లాంటి కొందరు ఫేక్, అంటే అడ్మిషన్స్ కి ఫేక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టిన వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఫేక్ అని, రైట్? Now they'll also see other bank statements. They will ask you why there are so many bank statements in your phone, or why there are so many different bank statements. అసలు ఎందుకు సేమ్ డేట్ మీద 2 different ఎందుకంటే మీకు
బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ మీరు మార్చుకున్నా కానీ ఆ పాత బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండిపోవడం ఫోన్లలో. సో ఎనీథింగ్ దట్స్ నాట్ రిలవెంట్ టు యువర్ పర్సనల్ టు యువర్ అడ్మిషన్స్, డోంట్ లైక్ ఎనీథింగ్ దట్స్ రిలవెంట్ టు యువర్ అడ్మిషన్స్, డోంట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఫోన్. అది నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో మీకు తెలియదు. సో వాట్ వి సజెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్, if you have a phone, give it to your parents, get a cheapest phone possible just for temporary. అడిగి వెళ్ళాక ఇమీడియట్ గా సో వాట్సాప్ ని మీరు ఇక్కడ బ్యాకప్ చేసుకోండి. వాట్సాప్ ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా ఆ అకౌంట్ వాడకండి కొత్త ఫోన్ లో. మళ్ళీ యూఎస్ కి వెళ్ళాక నవ్ యూ కెన్ పుట్ దట్ సేమ్ అకౌంట్ అండ్ అగైన్ హ్యావ్ దట్ సేమ్ వాట్సాప్ వాట్ ఎవర్ వాట్సాప్ యూ హ్యాడ్ బిఫోర్ అంతా మళ్ళా సింక్ చేసుకోవచ్చు మీ కొత్త ఫోన్ కి. అండ్ ఇఫ్ ఆఫీసర్ ఆస్క్ టెల్ దెమ్ దట్ యూ ప్లాన్ టు, they'll ask you definitely if they take your phone, they'll ask you why is it so clean. Tell them that you got this cheap phone because I had a better phone, or I had a bad phone in India, so I just threw it away. I got this one, I'll get a better phone like iPhone 14 or something now అని చెప్పి చెప్పండి. But if a lot of people also had these questions like why did you delete this chat, ఎందుకంటే చాలా మంది చాట్ క్లియర్ చేసుకుని పోయారు, అట్లా పట్టుబడ్డారు. because now they don't know why you delete this chat, right? So they'll ask you, why do you delete this chat? How do you know this person? ఇట్లాంటివి అడుగుతుంటారు. So instead of going through all that hassle, what we suggest is give your phone, whatever phone you have, give it to your parents or somebody. Get a cheapest phone possible for temporary communication. And get a nice phone when you go to the US. ఈ లోపల వాట్సాప్ అయితే సింక్ చేయకండి, ఈమెయిల్స్ సింక్ చేయకండి. ఈమెయిల్ ఉన్నా కూడా ఏదో ఒక యూనివర్సిటీ ఈమెయిల్ ఉంటుంది కదా మీది మెయిన్, అదొకటి సింక్ చేసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది ఫోన్ గురించి. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ థింక్ యూ విల్ బి గుడ్ టు లీవ్ ద ఎయిర్పోర్ట్. సో వన్స్ యూ లీవ్ ద ఎయిర్పోర్ట్, మేక్ షూర్ యూ కాంటాక్ట్ యువర్ హూఆర్ స్పీకింగ్ యువర్ వైఫై. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లో వైఫై ఫ్రీ. ఏదో యుఎస్ ఇండియాలో మాత్రం వైఫై అది ఓటీపీ అని అడుగుతుంటారు, ఇక్కడ ఓటీపీ అడిగారు, అట్లాంటివి ఏం లేవు ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఇన్ టు ద వైఫై. అప్పుడప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద వెబ్ పేజ్ అండ్ ఆస్క్ యూ టు జస్ట్ read and continue. So you just read and continue, you get the Wi-Fi. Contact them. How you contact is basically when you come out of the arrivals, you have this gate numbers, అంటే డోర్ నెంబర్ ఏంటి, పిల్లర్ నెంబర్ ఏంటి అని ఉంటుంది. మీరు తెలియకపోతే మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ ఉన్నారో లొకేషన్ మీరు వాళ్ళని అడగండి. చుట్టుపక్కల వీళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటారు ఎంక్వైరీ కౌంటర్స్ లో. వాళ్ళు చెప్తారు విచ్ లెవెల్ యూ ఆర్, అరైవల్స్ లో ఇంటర్నేషనల్ అరైవల్సా లోకల్ అరైవల్స్ లో ఉన్నారా ఎక్కడున్నారో తెలుసుకొని చెప్పండి వాళ్ళకి. ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి టెక్స్ట్ దెమ్ వయా వాట్సాప్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a connecting flight from a port of entry, also mention in your visa officer that you have a connecting flight in next 2 hours or 3 hours, so you'll be waiting here until then అని చెప్పండి. So once you go out of the once you reach your university, once you reach your accommodation, the first thing you should be doing is, అంటే ఫ్రెష్ అవ్వడం కాకుండా మీకు జెట్ లాగ్ ఉంటుంది. మీకు అది మేబీ యూఆర్ నాట్ యూస్ టు ఇట్. జెట్ లాగ్ ఈజ్ సంథింగ్ బికాస్ నవ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ అక్రాస్ ద ఓషన్స్, డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్. మీకు ఇండియా టైంలో అలవాటు అయిపోయి నిద్ర వస్తుంటుంది డే టైంలో, నైట్ టైంలో మీరు ఫ్రెష్ ఉంటారు, డే టైంలో నిద్ర వస్తుంటుంది. అట్లా 3-4 days 5 days కంటిన్యూ అవుతుంది. సో హౌ టు స్టాప్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ద అమెరికన్ టైమ్స్, నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ఇండియన్ టైమ్స్. మేక్ షూర్ యూ డోంట్ స్లీప్. టీవీ చూడడము, ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడడము, ఇండియాకి ఫోన్ మాట్లాడడం అట్లానే ఏం చేయండి, కానీ పడుకోకండి. ఒక్కసారి పడుకున్నా అది కంటిన్యూ అవుతూ పోతుంటుంది సైకిల్. యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద సైకిల్. హౌ యూ బ్రేక్ ద సైకిల్ ఇస్ అట్లీస్ట్ యూ పుష్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీ డే 2 hours పుష్ చేయండి. ఓకే, ఇండియాలో నేను 11కి పడుకుంటా కదా, సో ఇక్కడ కూడా నాకు మధ్యాహ్నం 11కి నిద్ర వస్తుంది. సో ఐ కెన్ పుష్ ఇట్ అంటిల్ 3 PM. సో టుడే ఐ వోంట్ స్లీప్ అంటిల్ 3 PM ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. సో ఇక్కడ 3 PM అంటే ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ అదే 2, 3, 4 అవుతుంటది. కాబట్టి యూ పుష్ 2 hours. నెక్స్ట్ డే ఇంకొక 3 PM పడుకోకుండా నెక్స్ట్ డే యూ స్లీప్ అట్ 6 PM. సో అగైన్ యూ పుష్ 3 hours యువర్ సైకిల్. సో అట్లా మీరు నెక్స్ట్ 4 days లో మీరు ల్యాండ్ అయిన నెక్స్ట్ 4 days లో యూ నీడ్ టు పుష్ యువర్ సైకిల్ టు అమెరికన్ స్టాండర్డ్, నాట్ ద ఇండియన్ స్టాండర్డ్. సో దట్స్ హౌ యూ బీట్ ద జెట్ లాగ్. అండ్ ఇన్ దిస్ 4 days what you do is, day 1 you need to check out where exactly you are, how far is the university and how to reach the university now. So once you know లైక్ ఎక్కడ టికెట్లు కొనాలి, బస్ ఎక్కడ ఎక్కాలి, ఎక్కడ దిగాలి, ఎవరు ఫోన్ చేయాలి, ఫస్ట్ డే ఉబర్ లో వెళ్దామా అన్నట్టు అవన్నీ చూసుకున్నాక ఫస్ట్ థింగ్ యూనిట్ డూ ఇస్ గో టు ద యూనివర్సిటీ. మీకు ఏ ప్లాన్ ఉండండి, ఆల్ ప్లాన్స్
స్క్వాష్ చేసి ఫస్ట్ మీరు పోవాల్సిన యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాలి. ఎస్, ఐ ల్యాండెడ్, ఐఎమ్ ద స్టూడెంట్, దీస్ ఆర్ మై డాక్యుమెంట్స్, ఓకే వాట్స్ నెక్స్ట్. నౌ దే విల్ టెల్ యూ వాట్స్ నెక్స్ట్, వేర్ టు మీట్, హూమ్ టు మీట్, మీరు ఫీజు ఏమైనా పే చేయాలా, కట్టారా, ఇంకేమైనా లోన్, మీకు లోన్ వచ్చేది ఉందా, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కావాలా, ఇలాంటివన్నీ అక్కడే చెప్తారు. డోంట్ వెయిట్. మా రూమ్మేట్ పోలేదు అంట, ఇంకా నేను కూడా వాడుతూనే పోతా, యూనివర్సిటీ పోవడానికి 3 weeks. See, if you land and the university is closed, don't go. But if the university is open, you need to go on the day 1 of the university is open. See, అంటే యూనివర్సిటీ కంప్లీట్ క్లోజ్ అయ్యింది, అసలు అడ్మిషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఓపెన్ లేదంటే ఐ అండర్స్టాండ్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నా క్లాసెస్ ఇంకా స్టార్ట్ కావంటే సార్ అందుకే పోలే. డజంట్ మ్యాటర్, నీకు క్లాస్ లో పోమంటలేదు, నేను యూనివర్సిటీకి పోయింది చెప్పింది, యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి నువ్వు రిపోర్ట్ చేయాలి, నువ్వు ల్యాండ్ అయినా. నౌ దే విల్ గివ్ యూ అ హ్యూజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ చెక్ లిస్ట్, వాట్ టు డూ, వేర్ టు డూ. ఎందుకంటే there are at least 5 to 10 different type of logins that they need to sign you up for. IT logins, authentication చేస్తేనే ఐడి ఇస్తారు, ఇట్లాంటి చాలా ఉంటాయి. సో once you land, go to university, so check in with university. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది తెలియక మిస్ అవుతుంటారు. ఎందుకు నాకు తెలియదు అంటే, అక్కడికి వెళ్ళి పడుకోవడము, మళ్ళా డే టైంలో పడుకొని నైట్ టైం లేవగానే మళ్ళీ ఇండియా టైం కాబట్టి ఇండియాలో మళ్ళీ ఫోన్లు మాట్లాడడము, హోమ్సిక్ అని మమ్మీ డాడీ చేయడము, మళ్ళీ డాడీ అయిపోయి మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడము, మళ్ళా ఏదో తినేసి నైట్ పూట మళ్ళీ తినేసి మళ్ళీ పడుకొని మళ్ళీ పొద్దున్న లేవడం, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుంటారు. చేయకండి. మేక్ ష్యూర్ యూ చెక్ ఇన్ టు ద యూనివర్సిటీ, యూ నో వాట్ యూర్ డూయింగ్. సో హౌ టు బీట్ జెట్ లాగ్ అని చెప్పిన ఆల్రెడీ. Every 2 days, every day you push 2 hours sleeping. So that's how you get into the American time zone. University check-in అయిపోయాక వచ్చేసి roommates and friends. And one last topic is part-time. So we will cover the part-time last. Roommates and friends. So basically, whomever you meet in the first time may not be a roommate. Not everyone gets lucky. Not everyone finds a perfect roommate. So temporarily, మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే, now you need a place to go and stay for at least 3 to 4 days until you understand the city, until you understand the university, until you understand what type of classes you have when. ఎందుకంటే not all classes have in the morning. Some are in the evening, some are in the afternoon. It depends on what kind of credits you take, right? And what kind of students you want to make friends with. Always try to mingle with friends who are in the same group as yours, like IT, computer science వాళ్ళని ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవడం, అట్లాంటివి చేసుకోండి. సీనియర్స్ ని ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవడం, సీనియర్స్ ని ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటే జాబ్స్ వస్తాయంట, వాళ్ళని చేసుకోండి. ఇట్లాంటివి కావు మీకు కావాల్సింది. నౌ యూ వాంట్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ ఫినిష్ యువర్ మాస్టర్స్ ఫస్ట్. అది మీరు మెయిన్ గోల్. నాట్ పార్ట్ టైం, నాట్ సీనియర్స్, నాట్ పార్టీయింగ్, నాట్ ఎంజాయింగ్. ఈ పార్ట్ టైం ఎంజాయింగ్ అనుకుంటే మీరు ఇంకా ఇండియాకి రావడమే, 3-5 years లో ఇండియాకి రావడమే. మీకు యువర్ మెయిన్ గోల్ మీరు ఆలోచించుకోండి. నెక్స్ట్ 5 years లో ఇండియాకి రావాలా, నేను మంచిగా నెక్స్ట్ 15-20 years లేకపోతే లైఫ్ లాంగ్ అక్కడే సెటిల్ అవ్వాలా. ఈ 2 different goals మీదే మీ ఇవాళ మీరు ఏం చేస్తున్నారు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యువర్ గోల్స్ ఆర్ pretty short term, 3 to 5 years టైం పాస్ చేసి ఇండియాకి వద్దాం అనుకుంటే మీరు ఏం చేసినా నడుస్తుంది యూఎస్ లో. సో బట్ ఇఫ్ దట్స్ నాట్ యువర్ గోల్, యూ వాంట్ టు స్టిక్ ఇన్ దట్ కంట్రీ, మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్, యు ఆర్ బీయింగ్ ఎ లీగల్ స్టూడెంట్, మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ సచ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్, యు ఆర్ నాట్ wasting time, and always follow the guidelines from the university and from the Homeland Security. వాళ్ళు క్లియర్ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారు. మీరు ఒక పార్ట్ టైం స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడు, ఫుల్ టైం స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడు, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చదువుకోకూడదు. ఆల్రెడీ చాలా చెప్పారు. ఆయన చాలా మంది స్టూడెంట్స్ తెలియకుండా చదువుకుంటున్నారు. ఎవరు తెలుస్తలే అని అన్ని తెలుసు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడరు. ఏదో ఒక రోజు సడన్ గా వచ్చేసి అందరిని అరెస్ట్ చేసి అందరికి GPS సంఖ్యలు వేసి అందరినీ కోర్టులో పెట్టారు తెలియదు. చాలా యూనివర్సిటీస్ మూతపడ్డాయి. చాలా మంది తెలుగు పిల్లల్ని అరెస్ట్ చేశారు, చాలా మంది తెలుగు పిల్లల్ని డిపోర్ట్ చేశారు. కాబట్టి మీరు కొట్టుకోండి యూఎస్ లో ఎంతమంది ఎన్ని ఇయర్స్ లో 2021 లో జరిగింది, 2019 లో జరిగింది, నాకు గుర్తున్నాయి. 2017 లో జరిగినాయి, 2015 లో కూడా జరిగినాయి. అంటే ఆడ్ నెంబర్స్ అది తెలియదు. బట్ ఐ సా ఈవెన్ 2009, 2011
యూనివర్సిటీస్ పెడితేనే ఉంటారు, పట్టుబడుతూనే ఉంటారు. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీస్ ఏముంది, ఇట్స్ ఇన్కార్పొరేషన్, నో బడీ గోస్ టు జైల్ బికాస్ కంపెనీ ఓనర్, కంపెనీకి ఓనర్ ఉన్నాడు, కంపెనీకి ఒక మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. మేనేజ్మెంట్ విల్ నెవర్ గో టు జైల్ బికాస్ ఇట్స్ కంపెనీ మూత పడుతుంది. సో వాళ్ళకి ఏముంది, డబ్బులు తీసుకుంటారు, ఎగిరిపోతారు. జైల్లో పడేది స్టూడెంట్ గానే. సో స్టూడెంట్ గారు ఏమనుకుంటాడు, తొక్క వాడే చెప్తున్నప్పుడు మనకేంది అని వాడనుకుంటాడు. ప్రాబ్లం వచ్చేసి ద మెయిన్ కల్ప్రిట్ హియర్ ఈస్ స్టూడెంట్, నాట్ ద పర్సన్ హూస్ టీచింగ్ ఆర్ నాట్ ద పర్సన్ హూస్ ఆఫరింగ్ ద ఫ్రీ క్లాసెస్. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్తారా, మీరు వచ్చి చదువుకోండి అని చెప్తారు వాళ్ళు, అంతే. స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడు అంటే, అంత పెద్ద యూనివర్సిటీ వాడే చెప్తున్నా అంటే మనదే ముందు లే అనుకుంటాడు. మొత్తం ఈ కోర్స్ కరికులంలో వన్ ఆన్లైన్ క్లాస్, ప్రాబ్లీ ఇట్స్ ఓకే, దట్స్ ఫైన్. బట్ ఇఫ్ ద యూనివర్సిటీ ఇస్ సేయింగ్ దట్ యూ ఓన్లీ నీడ్ టు కమ్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్, ఇట్ మీన్స్ యూ ఆర్ ఇల్లీగల్. ఎవడో చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మీరు వార్తలు పెట్టుకోకండి, మా ఫ్రెండ్ చేస్తున్నట, మా సీనియర్ చేస్తున్నట, అక్కడ ఫీజు తక్కువ అంట, ఇట్లాంటివి కాదు. సింపుల్ థింగ్, వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది యూనివర్సిటీలకి? ఒక మంచి యూనివర్సిటీ, బ్యాడ్ యూనివర్సిటీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మంచి యూనివర్సిటీస్ లో అట్లీస్ట్ ఒక 500 to 1000 పీపుల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఒక 5 to 10 బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, నాట్ ఫ్లోర్స్, 5 to 10 బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి. ఒక 2000 to 5000 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఎవ్రీ సింగిల్ టైం. పెద్ద క్యాంపస్లు ఉంటాయి, క్యాంపస్ పోలీస్ ఉంటుంది, రైట్? ఈ చిల్లర యూనివర్సిటీలకి, ఫేక్ యూనివర్సిటీలకి అవి ఏముండయి. ఎవడో ఒక 30-40 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుందో, లేకపోతే 3-4 ఫ్లోర్లు ఉంటాయి, ఒక 3-4 క్లాస్ రూమ్లు ఉంటాయి. ఎవ్వరు రాడు క్లాస్ రూమ్ లో, ఒక టీచర్ కూడా ఉండడు. వాళ్ళు నా టెలిఫోన్ బిల్లు కట్టారు, నా కరెంట్ బిల్, ఎందుకంటే కరెంట్ బిల్లే ఉండదు, స్టూడెంట్స్ లేరు, కరెంట్ బిల్ ఎక్కడ, ఎంప్లాయీస్ లేరు, జీతాలు కట్టారు. అన్ని తెలుసు గవర్నమెంట్ కి, హౌ మచ్ దే ఆర్ స్పెండింగ్, హౌ మచ్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ అనేది, రైట్? Because you are not paying them cash, you are paying them to the bank accounts. So the government even knows how much they are making, right? So don't try to fool them, you will be fooled yourself if you try to fool them. వాళ్ళకి తెలియదు, వీళ్ళకి తెలియదు అనుకోకండి. యుఎస్ knows much better than you what you are doing, what you are అనేది. దట్ అంత లెవెల్ ఆఫ్ స్నూపింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంటుంది స్నూపింగ్. డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ వరల్డ్ అని. నో, దే నో ఎవ్రీథింగ్, వాట్ యూ విల్ బీ, వాట్ యుల్ బి డూయింగ్, వేర్ ఆర్ యూ, వాట్ యూ ట్రైంగ్ టు డూ అనేది. So what I'm trying to say is, if somebody says we can fool them, think you are the biggest fool if you're trying to fool someone. Probably you'll succeed once, probably succeed only this time, but not the next time. They'll catch you red-handed. And that ఒక్కసారి చాలు మిమ్మల్ని తిరిగి ఇండియా పంపించడం. Don't be foolish enough. Think whatever action you're taking, think about it. మీకు తెలియకపోతే గూగుల్ చేయండి, లేకపోతే యూనివర్సిటీ వాళ్ళని అడగండి, లేకపోతే అది ఈ రెండు సంథింగ్ దట్ యూ కెనాట్ డిస్కస్ విత్ దెమ్, ఆస్క్ మీ. ఐ బీన్ హియర్ సిన్స్ 2006, సో I'm pretty sure I know whoever you know so far in the US. I know because మీకు తెలిసిన అందరు కూడా స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఉండకపోవచ్చు, ప్రాబ్లీ వాళ్ళు నాకన్నా ముందు వచ్చి ఉండొచ్చు, బట్ they may not be in the student life, so they don't know what's going on, right? But I've been in the student life all my life, so I know what's going on. So consider me as your friend. మీకు స్టూపిడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే స్టూపిడ్ క్వశ్చన్ రా భయ్ అని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్ చేస్తా, బట్ ఇఫ్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ టు డూ నెక్స్ట్, హౌ టు టాకిల్ ఇట్. నాట్ ఓన్లీ సో ఫ్రెండ్స్ అండ్ రూమ్మేట్స్ చెప్పింది వినండి, నమ్మకండి. బికాస్ దట్ రూమ్మేట్ ప్రాబ్లీ ఇట్స్ వన్ వీక్ ఆర్ 2 week or 2 year, ప్రాబ్లీ 1 year or 2 year. మీరు 1 year కలుస్తారు ఆ రూమ్మేట్ ని, ప్రాబ్లీ యూ విల్ నెవర్ ఈవెన్ సీ హిమ్ అగైన్, రైట్? వాడు ఏవో చెప్తుంటాడు, వాళ్ళు చెప్పినాయి వీళ్ళు చెప్పినాయి పట్టించుకోకండి. ఇప్పుడు ఒక 10 years 15 years నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాడు, స్టూడెంట్ లైఫ్ లోనే ఉన్నాడు, స్టూడెంట్స్ కి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు, నాలాగే ఇంకొక తను కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాడు, లేకపోతే 5 years నుంచి స్టూడెంట్స్ కి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు బాగా ఇండియన్ కమ్యూనిటీస్ లో, అంటే అట్లాంటి వాళ్ళని అడగండి, అంతేగాని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని అడగకండి. ఇంకోటి, ఒకటే క్వశ్చన్ 10 మందిని అడగకండి, యూ విల్ గెట్ 10 different solutions. Now you will be confused and you will pick the most easiest solution, which will be the worst solution you can ever pick. So you'll probably ask couple people, do your research, you will understand which one is best. If you don't, ask your parents, what do you think? These are the consequences if I do this. Okay? ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన నమ్మకండి. మీరు అనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్, ఇండియాలో అందరు ఫ్రెండ్సే, యూఎస్ అట్లా కాదు. నోబడీస్ ఫ్రెండ్. ఫ్రెండ్ అంటే ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మీనింగ్. ఇండియాలో డిఫరెంట్ మీనింగ్, ఇక్కడ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఫ్రెండ్ కి. డోంట్ అజ్యూమ్, ఓ వీడు మనం హాయ్ అయిపోయిండు, మంచి మాట్లాడుతున్నాడు, వీడు మనకన్నా ముందు వచ్చింది కాబట్టి వీడికి ఎక్కువ తెలుసు అని. వాడేదో వాడు నోటికి వచ్చి చెప్పేసి వాగేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకంటే వాడు అనుకుంటే నేను మునిగా వీడు కూడా ముంచుదాం అన్న థాట్ లో ఉంటాడు, కానీ నేను బాగుపడ్డా వీడు బాగుపడిద్దాం అన్న థాట్ లో ఉంటాడు వాడు.
యుఎస్కి వెళ్ళాక సరే ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్, యూ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పార్ట్ టైం. సో పార్ట్ టైం గురించి ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ థింక్ అబౌట్ పార్ట్ టైం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూఎస్ లో ఇల్లీగల్, సో అది మనసులో పెట్టుకొని చూసుకోండి. ద ఓన్లీ లీగల్ థింగ్ ఇస్ ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్స్. ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్స్ చాలా యూనివర్సిటీలో ఉంటాయి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ అప్రోచ్, whom you approach, and the timing. First come first serve. All part-time jobs on campus especially are first come first serve. First of all, you need to impress the department head to give you that part-time job. Maybe it may be in the university admissions department, or it may be in the research area, or teaching assistants, or it may be in the cafeteria. You'll ever know, you need to approach the right person. No, అందరినీ జాబ్ అనుకుంటే పోతే వాడు జాబ్ ఇయ్యాడు. You need to know whom to ask, right? You need to have a resume. రెజ్యూమేలో నేను సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ 3 years నుంచి 5 years నుంచి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అంటే వాడు నీకు కిచెన్ లో ఎందుకు జాబ్ ఇస్తాడు? నువ్వు పోయి ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ జాబ్ ఏదంటే చూసుకోరా అని చెప్తాడు. అది కాదు నువ్వు పెట్టాల్సింది రెజ్యూమేలో. యూ షుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ రెజ్యూమేస్ వేర్, ఇప్పుడు అది కిచెన్ లో జాబ్ అప్లై చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ టెల్ దెమ్ బేసిక్, లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ క్వాలిటీస్, లైక్ హౌ obedient are you in timings, how well you dress up, and how will you take care of your surroundings, how will you manage your people, or how well is your customer service. అట్లాంటి డిఫైన్ చేసి వాట్ ఆర్ యువర్ కీ ఏరియా ఆఫ్ స్కిల్స్, లైక్ క్లీనింగ్ కానీ కీపింగ్ నీట్నెస్ కానీ ఇట్లాంటివి ఉంటే చెప్పండి. ఎస్, దీస్ ఆర్ మై కీ క్వాలిటీస్ అని చెప్పేసి మీ బ్యాచులర్స్ చేస్తున్నా, నేను చేసిన ఆల్రెడీ మాస్టర్స్కి వచ్చిన అన్నట్టు కొన్ని పాయింట్స్ పెట్టి ఏదైనా ఒక 2-3 lines మీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే రాయండి. ఆల్రెడీ జాబ్ చేసి ఉంటే దాని గురించి. బట్ డోంట్ స్ట్రెస్ ఆన్ యువర్ జాబ్. మీ ఐటీ జాబ్ చూసి మీకు యూనివర్సిటీలో పార్ట్ టైం జాబ్లు ఇవ్వరు, అన్లెస్ ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ సపోజ్ మీరు ఇక్కడ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూనివర్సిటీలో వాళ్ళకి కూడా సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ కోసం చూస్తున్నారు. అప్పుడు నౌ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్, బట్ దట్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ విల్ నాట్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్ ఎనీ అదర్ పార్ట్ టైం జాబ్స్. సో డోంట్ స్ట్రెస్ unless it's a communication skill that they need. Right? So make a good resume. Don't go when you go for part-time jobs, don't go in groups. People think going groups makes sense. No, going in groups only makes sense in a case like you're trying either to try to come there to threaten them or ransack them. అంటే దొంగలు వస్తారు గ్రూప్స్ లో, మాఫియాను దొంగలు వస్తారు. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రూప్స్ లో వచ్చారు, 3 కన్నా ఎక్కువ వచ్చారు, 2 కన్నా ఎక్కువ వచ్చారు అంటే ఇట్స్ ఐదర్ 2 things. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు రాబ్ దెమ్ ఆఫ్, ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు థ్రెటన్ దెమ్ బై కమింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్. గ్రూప్ లో మీకు ఏదైనా జాబ్ కావాలంటే మాత్రం గ్రూప్ లో వెళ్ళకండి. అండ్ డోంట్ గో ఇన్ ద నైట్ టైం, ఎస్పెషల్లీ గో ఇన్ ద మార్నింగ్స్ ఆర్ ఈవినింగ్స్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ మేనేజర్. స్టే బ్యాక్ ఇన్ ద లైన్, అంటే చెక్అవుట్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా, వెళ్ళి చెక్అవుట్ లైన్ నిలబడకండి. స్టే బ్యాక్. Ask them who is the manager here. You are here to apply any part-time jobs if available. Here's my resume అని చెప్పేసి ఇవ్వండి. అవుట్ సైడ్ ద క్యాంపస్ పార్ట్-టైం జాబ్స్ ఇల్లీగల్ కాబట్టి ఇవ్వరు. ఎవడన్నా మీకు క్యాష్ జాబ్ ఇస్తా అంటే అది వేరే విషయము. బట్ క్యాష్ జాబ్స్ లేకుండా మీకు మీరు రియల్ గా అప్లై చేయాలంటే ఆన్ క్యాంపస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఆన్ క్యాంపస్ లో ఎక్కడ అప్లై చేసినా కూడా ask them who is the manager here. Drop them. If the manager is not here, drop the resume. Tell them when can you meet the manager next అని చెప్పేసి వచ్చి మళ్ళీ మేనేజర్ని కలిసి చెప్పండి, నేను ఇట్లా ఇండియాకి వచ్చినాము రీసెంట్లీ, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ పార్ట్ టైం జాబ్. అండ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఎట్లా చూసుకోవాలి అంటే మీ రెజ్యూమేలో మీరు ఏం రాయాలంటే యువర్ ఓపెన్ టైమ్స్, ఓపెన్ స్కెడ్యూల్ అంటే విచ్ ఎవర్ క్లాసెస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ స్కెడ్యూల్ ఇన్ వీక్ డే, ఆ స్కెడ్యూల్స్ మీరు క్యాన్సిల్ చేసి మీ అవైలబిలిటీ టైం రెజ్యూమేలో రాయాలి. దిస్ ఇస్ వెన్ ఐఎమ్ అవైలబుల్ అని. సో దెన్ మేనేజర్ నోస్ ఓకే ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దాంట్లో, ఆ గ్యాప్స్ మీరు ఎక్కడెక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి చూసి అది మీకు ఇస్తుంటారు. సో దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ ద రెజ్యూమే. సో మేక్ షూర్ యూ డోంట్ గో ఇన్ ద గ్రూప్స్. అండ్ ఇవాళ ఒక స్ట్రీట్ లో ఒక 10 షాపులు ఉంటాయంట, వీటిని అడుగుదాం మనము జాబ్స్ ఉంటాయని అడుగుతారు. ఆ స్ట్రీట్ లో 10 జాబ్స్కి వెళ్ళి అప్లై చేసినాక మళ్ళీ మేక్ షూర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ద జాబ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1-2 weeks, గో అగైన్ ద సేమ్ స్ట్రీట్, సేమ్ షాప్స్, బట్ నాట్ ద సేమ్ టైం. నో గోయిన్ పొద్దున వెళ్ళుంటే ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం వెళ్ళండి, లేకపోతే ఈవినింగ్ వెళ్ళండి. బికాస్ నౌ యూ మైట్ ఫైండ్ అ డిఫరెంట్ గై హూ ఇస్ వర్కింగ్ దేర్, ఆర్ యూ మైట్ ఎన్కౌంటర్ ఓనర్. చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఎందుకు వీడి రెజ్యూమే తీసి చిత్తబుట్లో పడేస్తే ఈ జాబ్ మనమే పెట్టుకోవచ్చు అనుకుంటాడు. ఎందుకంటే మోర్ పీపుల్ యాడ్ ద లెస్ అవర్స్ దే గెట్, రైట్? సో ఎందుకు షేర్ చేసుకోవడం, నేనే వేసుకోవచ్చు అనుకుంటాడు. కానీ ఓనర్ గారికి ఆల్వేస్ బ్యాకప్ ఉండాలి, ఇంకొకరు ఉండాలి అని ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు మీట్ మేనేజర్ అండ్ ద ఓనర్.
టు ఆస్క్ ఫర్ ద జాబ్స్. సో అండ్ సీనియర్స్ ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలుగుతారు అంటే మీకు ఎట్లాంటి ప్లేసెస్ లో జాబ్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర జాబ్స్ ఉన్నాయా అడుగుతుంటారు. సో అంతేగాని మీరు కలిసిన ప్రతి సీనియర్ ని, కలిసిన ప్రతి ఒక్క కాంటాక్ట్ ని జాబ్స్ ఉన్నాయా మాత్రం అడగకండి. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ విల్ పిస్ దెమ్ ఆఫ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్. అందరూ అదే చేస్తుంటారు, సార్ మీకు తెలిసిన జాబ్స్ ఏ ఉన్నాయా, కలిసిన ఫస్ట్ మినిట్ లోనే. డోంట్ డూ దట్. సో unless they tell you that there's a jobs, part-time jobs, or if somebody is already asking, just listen what they're saying. And later మీకు ఒక 3-4 times పరిచయం అయ్యాక అడగండి, అన్న ఇక్కడ జాబ్స్ ఉన్నాయా, మీకు తెలిసేమన్నా, వాట్ డూ సజెస్ట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఫర్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్. మీకు యూఎస్కి వచ్చాక ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఆస్క్ మీ ఫర్ ఎనీథింగ్, లైక్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ ఎట్లా కానీ, ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కానీ, లేకపోతే దేర్ లాట్ ఆఫ్ గిగ్ జాబ్స్ టు దట్ సైడ్ గిగ్ జాబ్స్ టు దట్ యూ కెన్ డూ ఆన్లైన్. So yeah, we can discuss about those gig jobs too later if you don't find anything part-time. Almost 99% of friends get some of the other part-time. So don't worry about part-times, but part-time is not the goal. Your main goal is going into the university, enrolling first, settle down first, and then think about part-time once you have time. Part-time మనసులో దృష్టిలో పెట్టుకొని పోకండి, బొల్తా కొడతారు. అట్లా చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది మాస్టర్స్ పాస్ కాలేదు, ఇల్లీగల్ ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది యూఎస్ లో. So don't be that illegal guy. Okay. Yeah. Every questions unte you can put in your specific WhatsApp groups. We'll discuss. We can discuss personally for your own personal questions. Good luck. All the best. As I said, stay safe. Take all the COVID vaccinations. Make sure you send your original transcripts to the universities, pay fees, make sure you know what's your orientation date, land before that orientation date. Port of entry lo, make sure you take proper documentation, answer proper questions of the location and the residence where you want to live, and how much fee already you paid or who is paying for the fees and how much you carrying the money. As soon as you go to the university, check in, find a good roommates. That doesn't mean that has to mean that you have to believe that roommates, just the roommates are for temporary. అందరినీ బిలీవ్ చేయమనట్లేదు, ఎవరిని బిలీవ్ చేయొద్దనట్లేదు. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హూ ఇస్ ద రైట్ పర్సన్, వన్ వాట్ టు బిలీవ్ ఇన్. డోంట్ బిలీవ్ ఎనీథింగ్ దట్స్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్. యువర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. డోంట్ గివ్ ఇట్ సంబడి ఎల్స్. డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ సంబడి ఎల్స్ డెసిషన్, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు షాపింగ్, డోంట్ షాప్ టు మచ్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ ఫాల్, రైట్? ఇక్కడికి వచ్చాక మీరు ఏంటో నాకు తెలిసి ఒక 4 pairs పెట్టుకోండి, మాక్సిమం 5 pairs పెట్టుకోండి, ఒక 2 ఇండియన్ ఎథనిక్ పేర్ పెట్టుకోండి, అండ్ మిగతా అన్ని ఇంట్లో వేసుకునేట్టు ఎక్కువ పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడికి వచ్చాక షాపింగ్ ఈజీ, చీప్ కూడా. మంచి మంచి జీన్స్ $20 వస్తుంటాయి కాస్ట్కోలో, ఎస్పెషల్లీ కెవిన్ క్లీన్ జీన్స్ కానీ, బఫెలో జీన్స్ కానీ, ఇట్లాంటి మంచి పేర్స్ అన్ని నీకు $20 దొరుకుతాయి ఇక్కడ. So don't spend too much money in shopping. I would suggest maximum like 5-6 pairs. బయట వేసుకునేటి, ఇంట్లో వేసుకునేటి ఒక 5-6 pairs అట్లా పెట్టుకుని అంతే. Don't buy too many utensils. అందరు utensils తెచ్చుకుంటారు. The only thing you would need is like probably like a pan, a bowl and a plates కూడా దొరుకుతాయి. Don't bring plates. చాలా plates ఉంటాయి ఇక్కడ. Dollar store పోతే అన్ని దొరుకుతాయి మీకు, plates and glasses. Just bring a cooker for yourself. So that ఎవరు లేకుండా మీరు ఒక్కరు కుక్ చేసుకుంటారు రైస్ ని. ఒక 1 kilo 2 kilo రైస్ తెచ్చుకోండి. ఇమీడియట్ గా పోగానే ఎవరిని వీళ్ళని రైస్ అడగకుండా రైస్ అని ఉంటుంది మీకు, కనీసం రైస్ అండ్ దాల్, రైట్? అండ్ మ్యాగీ, ఎవ్రీవన్స్ ఫేవరెట్, రైట్? సో గెట్ యాజ్ మచ్ మ్యాగీ యాజ్ పాసిబుల్. మ్యాగీ ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఇండియన్ స్టోర్ లో, బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ డోంట్ నో వే టు గో, హౌ టు గో. ఎవరో వచ్చి తీసుకెళ్ళాలి మిమ్మల్ని, అప్పటివరకు మీకు ఏం ఫుడ్ ఉండదు లేకపోతే, రైట్? సో రైస్ అండ్ దాల్ is a major source for you as soon as you land. అందరూ చాలా తెచ్చుకోకండి. ప్లేట్స్, గ్లాస్ అన్ని ఇక్కడ దొరుకుతాయి. ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా తెచ్చుకుంటారు. అంత అవసరం అయితే ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్, ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ లో ఒక 10 పెట్టుకోండి, సరిపోతాయి టెంపరీగా. జాకెట్స్ కూడా అవసరం లేదు. డోంట్ బ్రింగ్ ఎనీ జాకెట్స్. ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఉంటే సన్న జాకెట్ ఉంటే తెచ్చుకోండి, కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక మీరు యాక్చువల్ ఆ కండిషన్ బట్టి ఆ జాకెట్ కొనుక్కోవచ్చు. మీరు ఇక్కడే మంచి జాకెట్స్ అమ్ముతారు. అది మీరు వింటర్ సిటీలకు వెళ్తున్నారా, మీరు మెడిటేరియన్ క్లైమేట్ వెళ్తున్నారా బట్టి యూ కెన్ బై హియర్, బట్ డోంట్ గెట్ దట్ జాకెట్, లెదర్ జాకెట్ అదని ఇదని. ఓవర్ షాపింగ్ చేయకండి ఇండియాలో, నాట్ యూస్ఫుల్, మనీ వేస్ట్.
Yeah, that's it, guys. Once again, all the best, congratulations, stay safe, be thankful to everyone, be thankful to your parents especially, and don't forget anyone, keep in touch. అందరికి ఫోన్ చేయండి, అందరికి మెసేజ్ చేయండి. We don't